We have idea about research, okay, but the systematic techniques for the research, it is not systematic technique is not known to us. Those who have completed my completed our PhD degree. Okay, so all the PhD holders, they have little bit idea on research. No, what is research? What is the research methodology? Different type of research, how we can design the research experiment like that. So lot of things are there. So this is the main aim to teach the faculties of the colleges regarding the research methodologies. And another part is the content management system, how we can manage all the digital system. So I will just introduce what is research field. Okay, so my talk is on research, fundamental of research. So this is the very basic things. Most of the faculties who are aware with the your PhD degree, they knows what is research and etc. Okay. Oh, sorry. So my title is Fundamentals of Research. Is it visible? My screen is visible or not? Hello. Yes, sir. Visible, visible. Okay, okay. So first question is, what is research? Okay. So see that basically the research is a systematic and scientific process. Okay. Systematic, the first thing is systematic and scientific process, or we can eliminate the word scientific. It is a process basically of collecting, analyzing, collecting information, analyzing the information or data, and interpreting the information. I am not saying about the data. Data is numerical things, but the information is not necessarily the numerical values, numbers. It may be some contains, text, etc. To answer question or solve problems. Okay, so this is the single line statement or a single line definition. What is research? It involves, see that in the next sentence, it involves the careful and organized study of material. Organized means systematic study of material, sources and data to discover new facts. See that what is the main contribution of the research? Discover new facts. That means new result we have to identify or invent. Verify existing knowledge. That means already certain knowledge or statement or conclusion are there. We can also verify, but or we can say that this is a part of the research. We can verify the existing knowledge or develop new theories and applications. Okay, so there are three components. Basically, there are three components to discover new facts. This is the major contribution of research: discover of new things, discover of new medicine for a particular disease. No, during COVID-19, a lot of your medical your scientist, not the doctor, the medical scientist, they have discovered the vaccine for the COVID-19. So this is the new invention. Verifying the existence knowledge means certain knowledge, theories, etc. are already available, but somebody are thinking that this conclusion or this result may or may not be correct. So that person again investigate or verify the established result, whether it is correct or not, or whether it is applicable for a particular geographical region or particular community or particular your institute or office like that. Okay, or particular country. So a single investigation or single result may not be valid for different communities, may not be valid for the different your countries, different geographical area like that. Or another thing is development of new theories or application. Application is more important. No, engineer, generally engineer technologists, they are design some new applications. Okay, see that every days we are getting updated mobiles. No, mobiles app. Lot of mobiles are designed by the software your scientists. So these are the new development. Okay, so these are the three direction for the research. In simple terms, the research is a process of inquiry and investigation
aimed at increasing knowledge and understanding in a specific field of study. So this is another way to think about the research. So it will increase the knowledge. That means every research you are produce some new things. So that's why it is called the increase the knowledge. The knowledge domain is there. After research for a particular topics, the knowledge of that particular domain will increase. This is the expectation. And understanding the specific field of study. And in deeper understanding of a specific field of study, this is the another way to think what is research. So research may be classified in different way, but the major classification are basic research and applied research. So basic research means conduct to advance theoretical understanding, and applied research means which focuses on practical problem solving. So basic research, the mathematician, chemistry people, your computer scientists, not computer engineer, computer scientists. So the social scientists, they are working on the basic research or pure research, fundamental research. The basic research is basically a foundation of any kind of research. Okay, and applied research is the research which actually solve the practical oriented problem. So invention of a new chips, invention of new your mobile, new model of a particular mobile, or new apps. Okay, or we are now at present we are using the 5G communication system. Already the researchers are working on the 6G communication system. So all these things are the applied research, or invention of a new medicine, or improvement of the existing medicine. These are the applied research. Okay. So here I have incorporated two examples. Studying of effects of climate change on crop productivity. Means climate crop means আমাদের যে শস্য দানা ইত্যাদি প্রোডাকশন হচ্ছে তাতে ক্লাইমেটের চেঞ্জেসের কি এফেক্ট হয় সেটা যারা আমাদের জিওগ্রাফি বা যারা এনভায়রনমেন্ট সায়েন্টিস্ট আছে দে আর ওয়ার্কিং অন দিস পার্টিকুলার এরিয়া. Investigating in new mathematical model for optimization problem. Optimization problem means if large problems are there, we have to minimize or maximize something. That means we are trying to minimize the cost. Everyday life, in our everyday life, we are trying to minimize the cost and maximize the profit. So this is called the maximization problem. So in the mathematician or operation research scientists, they are trying to develop the new mathematical model for the new type of optimization problems. And types of research. Already I mentioned the pure research and applied research, but even then they have some other type of research. Basic research is there. So what is the definition of basic research? I have already mentioned. Basic research, also known as pure or fundamental research. This is the systematic study aimed at gaining a deeper understanding of underlying principles, theories, and phenomena without any immediate practical applications in mind. মানে নর্মালি যদি আমরা রিসার্চ করি যে রিসার্চটা কিন্তু ডাইরেক্টলি তার অ্যাপ্লিকেশন নেই, বাট ইট হ্যাজ সাম your impact for the society. So it is called the basic research, and also it is important. The basic research is the foundation of the application research. Okay? Without the foundation, we cannot apply any scientific or any social sciences your information. তো তার মানে আমাদের যদি না ফাউন্ডেশন হয়, ফাউন্ডেশন যদি না তৈরি হয় তাহলে সেটা অ্যাপ্লাই করার মতো হয় না. তো বেসিক রিসার্চে যত থিওরিজ, যত স্টেটমেন্ট, যত রেজাল্ট পাওয়া যায়, so based on this that kind of research, the applied scientists, that means generally engineers, they are applied that basic research to solve a real life problem. Okay, so basic research is also important, and the applied research is obviously a direct application, so we are given the more importance to the applied research. But without the basic research, it should be noted that, or remember that the basic research is the foundation, like the foundation of our house. So its primary purpose is to expand the existing knowledge and contribute to the development of new concept or theoretical framework. Okay, তো তার মানে আমাদের যে এক্সিস্টেন্স নলেজ আছে সেটাকে এক্সপ্যান্ড করে কিংবা নতুন কোনো ডেভেলপমেন্ট করে থাকে। যেমন ধরুন ম্যাথমেটিক্স আমরা বলতে পারি যে in mathematics we can develop a new theories. Okay, নতুন কোনো থিওরি আমরা আবিষ্কার করতে পারি
সো নিউ থিওরি যদি আমরা ইনভেন্ট করে থাকি তো সেখানে বা তার উপরে বেস করে আমরা আরো অন্যান্য গবেষণা করতেই পারি আর কি। তো সেটা একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডিরেকশন অফ দ্য বেসিক রিসার্চ। ওকে, so that formula may be used to solve a real life problem. While it may not produce direct commercial or technological outcome, I have already mentioned the basic research does not produce any direct application. So example is studying the laws of motion to understand how object moves. একটা আমাদের একটা পার্টিকেল হয়তো মুভ করছে, বা আমরা হয়তো সাইক্লিং যখন করছি, আর মোটরসাইকেলে যখন যাচ্ছি, বা ট্রেন যখন যাচ্ছি, বা প্লেন যখন যাচ্ছে, বা কোনো সুপারসনিক পার্টিকেল যখন যাচ্ছে, তাহলে সেইটা কিভাবে মুভ করে, তার যে লজ, তার যে ফেনোমেনাস, সেইগুলোকে ইনভেস্টিগেট করা হচ্ছে বেসিক সায়েন্সের ইওর পার্ট অফ দ্য বেসিক সায়েন্স। যেমন ইনভেনশন অফ নিউটন লজ, আমরা সবাই নিউটন লজ পড়েছি না ইন স্কুল, in class 7, 8, 9, 10, etc. So Newton law is the law to investigate the motion of particles. Okay, so this is the your research in the fundamental ways or basic research. This is the example of basic research, investigation or invention of the Newton laws. So Newton has did lot of basic researches. Exploring the structure of DNA to understand the genetic information. DNA means ribonucleic acid. So this is a particular component of gene. So the structure of gene, we can understand the genetic information of a particular animals or also the human body. So these are the very complicated your study. See that these are no your direct application to the real life, but it has indirect application or indirect use to solve the real life problem. So these are the very fundamental problems of the basic researches. And in applied research, it has some direct application to solve the real life problem. So applied research is a type of research that focuses on solving practical problems or real life problems and improving existing processes, product or technologies. Okay, তো তার মানে কি হতে পারে যে applied research may improve the existing process or produce the new things or new technologies. Okay. So these are the way out to your or the branches of the applied research. It means applied research means always that particular research not invent some new things, but it may be improve the existing process. Existing process means দেখুন আমরা যে মোবাইল ইউজ করি, তো আগে যে মোবাইল ছিল তাতে আমাদের কিবোর্ড ছিল, সেটা প্রেস করে করে আমরা মোবাইল ইউজ করতাম। তারপরে পরে কি হলো না, তো সেখানে কিবোর্ডটা উঠে গেল, ভার্চুয়াল কিবোর্ড এখন এসেছে। তার সাথে আগে মোবাইল যেগুলো পুরোনো মোবাইল, আমি যখন 2006 থেকে মোবাইল ইউজ করছি, বা দ্যাট এট দ্যাট টাইম দেয়ার ইজ নো ফ্যাসিলিটি টু টেক দ্য গুড ফটো। তো তখন সেই সময় জাস্ট কমিউনিকেশনের জন্য মোবাইল ইনভেনশন হয়েছিল অ্যারাউন্ড 2005-06 ইন মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট। তো কি হচ্ছে, সেই সময়তে আমাদের যে মোবাইল ছিল তার তুলনায় এখন আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন, আইফোন ইউজ করছি। ইট হ্যাজ লট অফ অ্যাপ্লিকেশন or lot of facilities. That means gradually the mobile system has gradually improved. তার মানে কি হচ্ছে যে মোবাইল কিন্তু ইনভেনশনও যেটা হয়েছে সেটা গ্র্যাজুয়াল ইনভেনশন হয়েছে, এবং টিল নাও দ্য মোবাইল টেকনোলজিস আর গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং or improving. So first component we have mentioned here, improving the existing process. So this is the one technique. Another is the new products. নতুন ধরনের কোনো যদি প্রোডাক্ট হয়, it may be new medicine, it may be new type of foods, it may be new type of your fashionable things, okay, or dress material like that, or new kind of technology. যেমন বললাম 5G হচ্ছে একটা টেকনোলজি which is used in the mobile system. Similarly, the people are working on the 6G technology. So this is the technological development. To see that unlike basic research which aims to expand theoretical knowledge, applied research seeks to apply the scientific principle and methods to solve the real life problems. Okay. The main objective of applied research is to find the solution to specific and practical issues faced by the individual person or organization as a whole, the society or country. Okay, so these are the important things of the applied research. So what are the characteristics of applied research?
So it has practical orientation, goal oriented, means যারা অ্যাপ্লাইড রিসার্চ করে তারা ডিসাইড করে নেয় যে আমি এই ধরনের একটা টেকনোলজি ডেভেলপ করব, বা এই যে টেকনোলজি আছে তাকে আমরা ইমপ্রুভ করব, বা এই যে ডিভাইস আছে সেটাকে আমরা এনহান্স করব। এইগুলো হচ্ছে আমাদের গোল ওরিয়েন্টেড, একটা এম থাকে, সেটা আমাদের টার্গেট থাকে, সেই টার্গেটে আমরা রিচ করে থাকি। তারপরে কি হচ্ছে বেসড অন দ্য থিওরি, তার মানে বেসড অন দ্য ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ। মানে অ্যাপ্লাইড রিসার্চের একটা মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে the fundamental research or basic research are available, so based on that the applied research are enhanced. It is generally interdisciplinary. তো এখন আমরা অনেকেই জানি যে বাইপাস সার্জারি বলে ব্যাপার আছে, তারপরে আমরা যত মেডিকেল আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে না, যে এমআরআই, সোনোগ্রাফি, so all these medical instruments are designed with the help of computer scientists as well as your engineers. Engineers means mechanical engineer or electronics engineer based on the your devices. So actually our and the knowledge of the your doctors or the medical practice medical scientist. তার মানে আমরা যখন একটা ইউএসজি যখন আমরা ডিজাইন করেছি, তাহলে সেটা তো একটা মেশিন ডিজাইন করতে কারা জানে না, তো পিওরলি যারা ইঞ্জিনিয়ার তারা। তাহলে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট বানাতে জানে, কিন্তু ওই ইনস্ট্রুমেন্ট বানিয়ে কি করবে, এমআরআই বা ইউএসজি বা এক্স-রে যে সমস্ত আমাদের মেশিন আছে, সেই মেশিন থেকে তো এক্স-রে একটা ফটো তুলছে, হ্যাঁ আমাদের ইউএসজি একটা ফটো তুলছে, ডিজিটাল ফটো। তো সেই ফটোগুলো নাই তুলতে পারছি, সেই ফটো কিভাবে তুলবে তার যে আইডিয়া, সেটা কিভাবে অ্যানালিসিস করবে, দিস আর দ্য ইয়োর নলেজ অফ ইয়োর মেডিকেল সায়েন্টিস্ট। তার মানে কি হচ্ছে যে একটা মেশিন, ওই ধরনের বায়োটেকনোলজি যে মেশিনগুলো আছে সেগুলো আবিষ্কার করার জন্য আমাদের মেডিকেল প্র্যাকটিশনার দরকার, ইঞ্জিনিয়ার দরকার। তো তারা কম্বাইন করে কিন্তু আমাদের কাজগুলো করে থাকে। আবার যে বাইপাস সার্জারি হয়, সেই বাইপাস সার্জারিতে যখন আমাদের ভেনগুলোকে একটা বাইপাস করে দেয়, তখন সেই যে ভেন মধ্যে দিয়ে যে ব্লাড ফ্লো হয়, সেই ব্লাড ফ্লো হওয়ার যে টেকনিক, সেইগুলো কিন্তু আমাদের ম্যাথামেটিক্সের আবার একটা সাবজেক্ট আছে ফ্লুইড মেকানিক্স বলে, সেখানে কাজে লাগে। তো এই ধরনের ডিফারেন্ট টাইপ অফ এক্সপার্ট অ্যাকচুয়ালি প্রডিউস এ নিউ কাইন্ড অফ মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট অর আদার টাইপ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট। সো interdisciplinary research is very important to solve the actual real life problems. And last one is evaluative, also test theories or methods under practical condition. তার মানে আমরা যে ডিভাইস বা যাই বানাই না কেন, সেটা যেন প্র্যাকটিক্যাল পারপাস যেন সলভ করে, তো সেটা একটা লাস্টে আমাদের এভালুয়েট করতে হয়। এক্সাম্পল অফ অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, ডেভেলপিং এ ভ্যাকসিন টু প্রিভেন্ট এ ডিজিজ। তো এটা আমরা সবাই জানি, কোভিড-19 এর সময় নতুন ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলো within a very short period. একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে অনেক সময় লাগে, বাট ডিউ টু দ্য ইমার্জেন্সি your medical scientists, they are invented, our country invented your vaccine for the COVID-19. Design an energy efficient engine for automobiles. তো আমাদের যে সমস্ত আমরা কার ইউজ করি, মোটরসাইকেল ইউজ করছি, তো সেখানে কি হয়, তো আমাদের তো ইঞ্জিন তো আছে অলরেডি, পুরোনো মডেলে তো আমাদের মোটরসাইকেল আছে, আমাদের কার আছে, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি কি করা হয়, সেই ইঞ্জিনগুলোকে আপগ্রেড করা হয়, যেখানে তো কম ফুয়েল লাগছে। যেমন এক সময় পুরোনো যে আমরা অ্যাম্বাসাডার যে ট্যাক্সি দেখেছি, তারা মাইলেজ দিত 10 কিলোমিটার পার লিটার, 10 কিলোমিটার অ্যাভারেজ ওরকমের মাইলেজ দিত। কিন্তু এখন দেখা যায় যে সমস্ত কারগুলো 15 কিলোমিটার দিচ্ছে পার লিটারে, 15 কিলোমিটার মাইলেজ দিচ্ছে। তো আরো বেশি দেয় 20-25 এই ধরনের মাইলেজ দিচ্ছে। তো সেটাকে বলা হচ্ছে এনার্জি এফিশিয়েন্ট ইঞ্জিন। তাছাড়া আরো যে ফিচার থাকে একটা যে কোনো কারে, মোটরসাইকেলে বা আদার বাস বলতে পারি, ট্রেন বলতে পারি, সো সেই ধরনের যে আমাদের যে ইঞ্জিন তৈরি করা আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড রিসার্চের কাজ। সেটা আমরা সবাই জানি যে নিউ কাইন্ড অফ ইঞ্জিন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর এসেনশিয়াল। স্টাডিং দ্য ইম্প্যাক্ট অফ টিচিং মেথডস টু ইমপ্রুভ লার্নিং আউটকামস। তো 3 নাম্বারটা দেখুন, সেটা আমাদের যত টিচার আছে, এখানে তো আমরা টিচারাই আছি, তো this is a very important thing, that studying the impact of teaching methods to improve teaching outcomes. তাহলে সেটা আমরা গবেষণা করতে পারি যে কিভাবে কোন নতুন টেকনিকে আমরা টিচিং করলে পারি স্টুডেন্টদের যে ইম্প্যাক্টটা সেটা বেশি আসবে। তো তার মানে এখানে আমি একটা বলছি যে এখন তো আফটার কোভিড gives the new direction to for the teaching your technique. সো এই যে আমরা এখন যে গুগল মিটে আমরা যে করছি, জুম যে আমরা প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি ফর টিচিং লার্নিং প্রসেস বা লেকচারের জন্য, তো সেটা গুগল আমরা কোভিড-19 এ সেটা পেয়েছি। তাহলে তো আগে আমরা এই অনলাইন লেকচার অ্যাটেন্ড করা, এগুলো আমরা ভাবতেই পারতাম না।
তো এখন দেখুন যে এই যে অনলাইনে আমরা লেকচার দিচ্ছি, তো এখন এটা কি হয়, অনেকেই আমাদের দেখা যাবে যে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্টস আছে তারা হয়তো অন করে শুনছে, আবার অনেকে হয়তো অন করে শুনছেও না, সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু। কারণ যারা শুনছে তাদের জন্য কি প্রবলেম হতে পারে, তো তাদের এই যে একটা ছোট্ট ডিভাইসের দিকে তাকিয়ে পুরো আমি যা কথা বলছি সমস্ত কথা যে তারা কনসেন্ট্রেটলি যে শুনবে, তাদের মধ্যে যে মেমোরাইজড হবে, সেটা কিন্তু টাফ ব্যাপার। কিন্তু ক্লাসরুমে যখন আমরা বোর্ডে টিচিং করছি, তো সেই টিচিং করার সময় কি হয়, একজন টিচার কি হয়, তার একটা মুভমেন্ট থাকে, বোর্ডে লিখছি, আমরা যারা স্টুডেন্ট থাকি তারা বোর্ডে লিখতাম, তো এই ধরনের একটা মুভমেন্টের ব্যাপার থাকে, ফিজিক্যাল একটা স্টাইল থাকে পড়ানোর, হাত পা নড়ানোর ইত্যাদি ইত্যাদি, দেখে আমরা ইমপ্রেস হতাম, সেটা আমাদের মেমোরাইজড হতো, মনে হতো। কিন্তু অনলাইনে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না টিচার কি করছে না করছে। তো সেই জন্য এখন গবেষণা করা হচ্ছে যে অনলাইন যদি টিচিং আমরা করি তাহলে কিভাবে বেশি মোটিভেট করা যাবে, অর টু ইনক্রিজ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য লার্নার। তো এখন হয়তো আমরা শুনতে শুনতে আমাদের হয়তো কনসেন্ট্রেশন লস হয়, তো সেই জন্য কিছু কিছু আইডিয়া হচ্ছে, যারা এডুকেশনের উপরে রিসার্চ করে, গবেষণা করে 3 নম্বর আইটেমের উপরে, তো তারা কি করে না, তো তারা ওইরকম ভাবে চিন্তা ভাবনা করে। তো অনেক সময় বলে থাকে, যখন আমরা একটা ধরুন লেকচার স্টার্ট করছি, তো লেকচার স্টার্ট করার সময় একটা প্রবলেম দেওয়া হলো, মানে যে লেকচারটা আমি দেব তার করেসপন্ডিং একটা প্রবলেম ইনিশিয়ালি পোজ করা হলো, যে দিস ইজ দ্য প্রবলেম, হাউ উই ক্যান সলভ দিস প্রবলেম, আর হোয়াট উইল বি দ্য আউটকাম অফ দিস প্রবলেম। তো এই ধরনের একটা প্রবলেম পোজ করা হচ্ছে, তার মানে তখন সবাই কি হবে, যে আমি যখন লেকচারটা দেব, লেকচারের শেষে আমি হয়তো জানতে চাইছি যে আলটিমেটলি আউটপুট কি, আর হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ইনিশিয়াল কোশ্চেন। তো সবার কি হয়, তখন কি হবে, একটা কনসেন্ট্রেশন আসবে যে উই হ্যাভ টু গিভ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ইনিশিয়াল কোশ্চেন। তাহলে ইনিশিয়ালি যদি আমরা একটা কোশ্চেন পোজ করে থাকি, দিয়ে তারপরে আমি যদি লেকচারটা দিয়ে থাকি, তাহলে অনেকের কিন্তু সেই মোটিভেশনটা আসে যে আমাকে ভালো করে শুনতে হবে, টু গিভ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য কোশ্চেন। আবার অনেক সময় কি হয়, হয়তো আমি পড়াতে পড়াতে বললাম যে কিছু একটা আমি কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলাম, যার অ্যান্সার হবে আইদার ইয়েস অর নো, দিয়ে আমরা বললাম যে বলুন আপনারা কে কে ইয়েস এ অপ্ট করছেন, কে কে নো তে অপ্ট করছেন। তাহলে হয়তো যারা যারা শুনছেন, যারা হয়তো অন করে চলে গেছেন তারা তো শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু যারা শুনছেন তারা হয়তো তখন ইয়েস নো কথাটা লিখছে। আবার হয়তো কনসেন্ট্রেশন যখন আমাদের লস হয়ে যাচ্ছে, শুনতে শুনতে যখন কনসেন্ট্রেশন লস হয়, তখনও যদি মাঝে মাঝে বলা ইয়েস বা নো লিখুন, তখন দেখা যাবে যে হয়তো সে আবার একটা কনসেন্ট্রেশনটা ফিরে পাচ্ছে। তো এই ধরনের ছোট ছোট প্রচুর টেকনিক আছে, আরো টেকনিক আছে, যারা এডুকেশনে কাজ করে তারা বলেন। আমরা একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে গেছিলাম চেন্নাইতে, এনআইটিটিআর এর করেছিল, সেখানে কিছু কিছু টেকনিক বলেছিল। তো যাক, আমি সেগুলো আপাতত অ্যাপ্লাই করছি না, বিকজ ইউ আর দ্য লার্নেড পারসন, ইউ আর দ্য টিচার। And fourth, we have mentioned another thing, creating an algorithms for optimizing supply chain operation. This is a mathematical problem. Algorithm is some method. Develop a method to solve some particular type of real life problem. It may be scientific problem, it may be social science problem. And another is quantitative research. Qualitative research. There is two branches or contrasting your research technique. One is qualitative research, another is quantitative research. So qualitative research generally কি হয়, generally social science people তারা generally qualitative research এর উপরে কাজ করে। Generally scientist or mathematician, statistician, they are working on the quantitative research. So what is the basic differences? I am discussing after the definition of these two type of research. So qualitative research is a method of inquiry that focuses on understanding human experience, behavior, and social phenomena through non-numerical data such as words, observation, interview, etc. এখানে কিন্তু কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করা হয় না, ঠিক আছে, মানে ডেটা কালেকশন করে অ্যানালিসিস ইত্যাদি না। তো কি হচ্ছে দেখুন, আমরা যেটা বলতে চাইছি অবজারভেশন, ঠিক আছে, অবজারভেশন করে আমরা কিন্তু গবেষণা করতে পারি। যেমন ধরুন একটা বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টের কথা আমরা জানি, বা বিখ্যাত একটা এক্সাম্পল আমরা জানি, সেটা হচ্ছে যে নিউটনস নাকি যখন উনি লজ আবিষ্কার করেন, নিউটন সেকেন্ড ল, তো তখন নাকি নিউটন বাগানে যেতেন, বাগানে বসতেন, তো সেখানে একটা আপেল বাগান ছিল, আপেল বাগানে বসে আছেন, দেখেছেন উনি যে আপেল গাছ থেকে পড়ে নিচের দিকে পড়ে গেল। এবং সেটা তো আমরা সবাই দেখি, কিন্তু সবার মনে তো স্ট্রাইক করে না। প্রচুর ফেনোমেনা আমরা সারাউন্ডিং এ দেখে থাকি, কিন্তু সবগুলো তো আমাদের মাইন্ডে স্ট্রাইক করে না। কিন্তু নিউটনের মাথায় স্ট্রাইক হলো, why the apple is going down, not going up. So this is the observation. তো এই অবজারভেশনটা না হচ্ছে, এর মধ্যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা, ডেটা কিচ্ছু নেই, দেখা যাচ্ছে he observed that one apple is going down.
তো এইটা অবজারভেশন হলো, অবজারভেশনের পরে তিনি কি করলেন, হি স্টার্টেড থিংকিং হোয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং। হ্যাঁ, যে সাম মোস্ট অফ দ্য থিংস আর গোজ ডাউন নট গোজ আপ। তো এটা নিয়ে উনি যখন ভাবলেন, এই অবজারভেশনটাকে ভাবলেন হাউ ইট পসিবল, দেন হি আফটার দ্য লং অবজারভেশন, লং your experiment, long your thinking, he invented the second law of Newton, Newton's second law of motion. ঠিক আছে, তো সেটা একটা বিখ্যাত আমাদের লজ আছে, আমরা ক্লাস 10 এ সবাই পড়েছি, যারা ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়েছি সবাই নিউটনের সেকেন্ড ল আমরা পড়েছি, থার্ড ল পড়েছি, ফার্স্ট ল পড়েছি, বাট দ্য সেকেন্ড ল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডিটারমিন দ্য মোশন অফ দ্য পার্টিকেল অর বডি। তো এইভাবে আসছে। আবার অনেক সময় তো আমরা দেখি কি, যে একটা কোশ্চেনারিজ দিয়ে দিই, কোনো একটা আমরা হয়তো কনক্লুশনে আসতে চাইছি, সেখানে সার্টেন কোশ্চেনারিজ দিচ্ছে, দিয়ে আমরা হয়তো ডেটা কালেকশন করছি, সেটা আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিসে যাবে। বাট আমরা অনেক সময় ইন্টারভিউ নিয়ে থাকি, হয়তো আমরা এই জানতে চাইছি যে কোন ইউনিভার্সিটিতে আমার স্টুডেন্টকে, আমার ছেলেকে বা মেয়েকে আমি অ্যাডমিশন দেবো, বা কোন কলেজে আমি পড়াবো। তখন জেনারেলি কি করা হয়, সেই প্যারেন্টস কি করে, সেই কলেজের টিচার্স বা সেই কলেজের যারা এক্স স্টুডেন্ট তাদের সাথে ডিসকাস করে অ্যাবাউট দ্য কলেজ। তো করে কয়েকটা কলেজের মানে টিচার বা স্টুডেন্টের সাথে ডিসকাশনের পরে দ্যাট পার্টিকুলার প্যারেন্ট হ্যাজ টেকেন দ্য ডিসিশন where his word will be admitted. ওকে, তো তার মানে কি হচ্ছে যে ইন্টারভিউ মানে কি, আমরা যেটাকে বলছি যে জাস্ট আলোচনা করছে, এটাকে জিজ্ঞাসা করছে, বাট দিস ইজ নাথিং বাট দ্য প্রসেস অফ ইন্টারভিউস। ওকে, তো এইভাবে আমাদের কিন্তু আমরা গবেষণা করছি, মানে বা ডিসিশন নিয়ে থাকি। বেসিক্যালি আমি যে এক্সাম্পলটা বললাম, দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য প্রবলেম অফ ডিসিশন মেকিং। তো এই রকমের যেটা হচ্ছে ডিসকাশন করে করে আমরা একটা বিশাল বড় যদি আমরা কনসেপ্ট করি, বড় বড় যে আমাদের গবেষণা থাকে সেগুলোর উপরে কিন্তু আমাদের ইম্প্যাক্ট আসে, এবং তার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আমাদের ইয়ে হয়, মানে সলিউশন করতে পারি। যেমন একটা আমাদের মেদিনীপুর জেলার, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর পার্টিকুলারলি একটা প্রবলেম হচ্ছে যে অল্প বয়সে বাচ্চারা বিয়ে করে ফেলছে, মানে মেয়েরা আর কি, বাচ্চারা মানে মেয়েরা অল্প বয়সে বিয়ে করছে, বিফোর 18 ইয়ার্স। তো এটা একটা চ্যালেঞ্জিং প্রবলেম হয়েছে। তো সেটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি জানা যাচ্ছে প্রচুর মেয়েরা বিয়ে করে ফেলছে অল্প বয়সে। এখন এটার কারণ তো আমাদের জানতে হবে, তারপরে কারণ যদি জানি হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দিস কাইন্ড অফ ফিনোমেনা, দেন উই ক্যান invent certain or prescribe certain methodology or methods to prevent that kind of situations. তো এটার মধ্যে আমাদের ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টের আমাদের ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের কিছু ফ্যাকাল্টি তারা ইনভেস্টিগেট করেছিল, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে, বিভিন্ন গ্রামগুলোতে গিয়ে যখন তারা খোঁজ পাচ্ছে, তো সেই বাচ্চা মেয়েদের কাছে জানতে চাইছে যে তোমরা কেন বিয়ে করছো, কিভাবে তার সাথে পরিচয় হলো ইত্যাদি। যখন ডিটেলসটা জানছে, তখন জানা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ মেয়েরা এখন যেটা করছে, তাদের হাতে মোবাইল চলে এসছে, এই মোবাইলে ফেসবুক করছে, হোয়াটসঅ্যাপ করছে, করে কারোর সাথে আননোন কোনো পার্সনের সাথে আলাপ করে ফেলছে, এবং তার সাথে এতটাই বন্ধুত্ব হচ্ছে, এতটাই অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে যে তারা মেয়েরা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, মানে একটা অজানা লোকের কাছে পালিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে সেখানে বিপদে পড়ছে। সেটা এক জিনিস। আবার হয়তো বিপদে পড়ছে না, কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে করে ঘর সংসার শুরু করে দিচ্ছে। তো তার একটা মেন কজ বা কানেকশনের যে ওয়ে, সেটা হচ্ছে টু ইউজ দ্য মোবাইলস, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এটসেট্রা, সোশ্যাল মিডিয়া। তো এটা একটা স্টেজ, মানে কারণটা বোঝা গেল। আবার আমরা আগের দিনে আমরা জানতাম যে অনেক বাবা মা চায় যে মেয়েদেরকে বেশি পড়াশোনা না করিয়ে, বড় না করিয়ে, তাদেরকে তাড়াতাড়ি বিয়ে থাওয়ার দিয়ে কারো কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, যাতে না বাবা মার হেডেকটা আসে, টু রিমুভ টু get the relax to hand over his or her girls to another person. তো সেটা ছিল কিন্তু পুরোনো কনসেপ্ট। দেখুন যে আগে বাবা মারা যত তাড়াতাড়ি পারে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে ভাবলো যে আমি কন্যাদায় মুক্ত হলাম, কিন্তু এখন তো সেটাও কিছু কিছু আছে, সেটাও এখন বাবা মা গার্জিয়ানটা বুঝেছে যে না, মেয়েদেরকে পড়ানো উচিত। কিন্তু যেটা সিরিয়াসলি হচ্ছে, বাবা মায়ের অজান্তে মেয়েরাই কিন্তু ওই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কিন্তু চলে যাচ্ছে, অন্যের কাছে পালিয়ে যাচ্ছে। সেটা একটা সিরিয়াস ইস্যু, এবং সেটাকে কিভাবে আমরা এই প্রবলেমটাকে রেকটিফাই করতে পারি, তার যে মেথডস আমরা যেটা বার করবো, যে মেথডোলজিস বার করবো, সেটাও কিন্তু হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সের একটা ভেরি রিমার্কেবল হচ্ছে গবেষণা। তোমাদের জিওগ্রাফি কেউ করে, অন্যান্য কলেজ থেকে হয়তো করতে পারে, আমার অতটা জানা নেই, বাট সাম মাই কলেজ দে আর ডুইং দিস কাইন্ড অফ রিসার্চ। তো এটাতে কিন্তু তখন নতুন কিছু ইনভেনশন হবে না, কিন্তু সোসাইটি থেকে একটা যে বিশাল একটা প্রবলেম আর কি, সোসাইটাল প্রবলেম, সেটা থেকে কিন্তু সোসাইটিকে একটা প্রোটেক্ট করতে পারবে। That is not the scientific invention or the daily usable instrument, but it is a very useful your research for protect the peoples from the unexpected situations.
The main aim of qualitative research is to explore how and why people think, feel, or act in a certain way. It seeks to gain insight into the underlying motivations, perceptions, and cultural or social context. যে এক্সাম্পল বললাম তার মধ্যে আমাদের থাকছে কালচারাল আর সোশ্যাল কনটেক্সট। এবার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চে কি কি থাকছে বলছে যে ডেসক্রিপটিভ, ইট ইজ দ্য ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ আর ইন্টারপ্রিটেটিভ, মানে কোনো সংখ্যার ব্যাপার নেই, ডেসক্রাইব করেই ব্যাপারগুলো আসছে। ন্যাচারাল সেটিং, সাবজেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে যে বোঝাপড়াগুলো হবে বা যে আমরা অবজারভেশনগুলো করবো সেটা সাবজেক্টিভ হবে। ফ্লেক্সিবল ডিজাইন, তো এখানে বলছে অ্যালাউস চেঞ্জেস ইন রিসার্চ ডিরেকশন অ্যাজ রিকোয়ার্ড। নন স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস, মানে এর মধ্যে কোনো ম্যাথামেটিক্যাল বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস থাকে না, যেটা আমাদের নন মানে সায়েন্সের রিসার্চার বা ফ্যাকাল্টিদের জন্য প্রবলেম হয়ে থাকে। তো দিস আর দ্য মেজর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস। And what is the common method of this kind of research? Interviews and focus groups, case studies, participants or observations, document or content analysis. তো ডকুমেন্ট আর কন্টেন্ট অ্যানালিসিস মানে ধরুন কেউ একটা বড় একজন অথর, একটা রাইটার একটা বই লিখেছেন বা একটা হয়তো ডকুমেন্ট রেডি করেছেন, সেখানে হয়তো সোসাইটির কিছু একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। তো সেইটাকে আমরা ফার্দার অ্যানালিসিস করে আমরা আবার সেটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি। উই ক্যান টেক দ্য অ্যাকশন ফর দ্যাট বেসড অন দ্যাট বুকস অর ডকুমেন্টস ফর দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। তো সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট, মানে যেগুলো এক্সিস্টেন্স থাকে তার উপর বেস করে আমরা কিন্তু আবার কিছু নতুন করে করতে পারি, সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট আর কন্টেন্ট অ্যানালিসিসের কথা বলা হচ্ছে। পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন মানে কি, ধরুন মানে সেখানেও যারা হয়তো যেমন পঞ্চায়েতে যেখানে কাজ হয়, পঞ্চায়েতে কাজ করার সময় কিন্তু পঞ্চায়েতে যারা মেম্বার থাকে সবাই তো আর হাইলি রেটেড হবে এমন না, সেখানে অবজারভেশন, সেখানে তাদের ইন্টারভিউজ ইত্যাদি নিয়ে আমাদের ডিসিশন তৈরি করা হয়। আর কেস স্টাডি তো থাকেই। তো কেস স্টাডি ধরুন যেমন আমি যে বললাম যে অল্প বয়সী মেয়েরা বিয়ে করে ফেলছে, তো সেটাকে একটা কেস স্টাডি হিসেবে আমরা কনসিডার করতে পারি। এরকম বিভিন্ন ধরনের ব্যাপার থাকে। এবার হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, মানে কোয়ান্টিটেটিভ মিনস হচ্ছে সংখ্যাগত ব্যাপার আর কি। তো কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ ইজ আ সিস্টেমেটিক অ্যান্ড অবজেক্টিভ মেথড ফর ইনভেস্টিগেটিং ফিনোমেনা বাই কালেক্টিং অ্যান্ড অ্যানালাইজিং নিউমেরিক্যাল ডেটা। মানে কিছু ডেটা আমরা যদি কালেকশন করি তার উপর বেস করে যে আমরা কোনো কনক্লুশন করব বা অবজারভেশন করব তাকে বলা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। তো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড অর ম্যাথমেটিক্যাল মেথড অর কম্পিউটেশনাল টেকনিক্স। তো এর মধ্যে দেখুন একটা যেটা হয় আমাদের যখন ইলেকশনের সময়, আমরা এই এক্সাম্পল সবাই জানি, ইলেকশনের আগে ইলেকশন যখন হয় তার আগে আমাদের ইলেকশনের পরে এক্সিট পোল বলে একটা পোল হয়। তো এক্সিট পোলে মানে কি হচ্ছে, একটা বিশাল একটা ধরুন স্যাম্পল থাকে, যা ওই একটা ধরুন এমপি বা এমএলএ যে কনস্টিটিউশন থাকছে সেখানে যে বিভিন্ন বুথে ভোট হয়, সে বুথ থেকে যারা ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় কনফিডেন্সিয়ালি যে আপনি কাকে ভোট দিলেন। তাহলে সেটা সে বললো আর কি। তো এটা ধরে নেওয়া হয় যখন ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসছে তখন জেনারেলি সেই পার্সন জেনারেলি ঠিক কথা বলবে, মানে মিথ্যা কথা বলবে না, এটা ধরে নেওয়া হয়। যাকে ভোট দিয়েছে সেটাই বলে দেবে। তো এরকম একটা পারসেপশনে কিন্তু কি করা হয়, দেখুন একটা বুথে গিয়ে সমস্ত বুথের যত ভোটার আছে সবাইকে তো জিজ্ঞাসা করে না, কারণ আবার জিজ্ঞাসা করলে সবাই বলবেও না। তো কিছু হয়তো আপনার ভোটার দে ক্যান গিভ দেয়ার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস। তো এরকম যারা ওই এক্সিট পোল করে তারা ডিফারেন্ট বুথে যাচ্ছে, গিয়ে কিছু পার্সনের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিচ্ছে, নিয়ে টোটাল যে পুরো যে কনস্টিটিউশন যেটা আমাদের দাঁড়াচ্ছে তাদের যে পিকচার, সেই পিকচারটা তারা ওই ডেটার উপর বেস করে একটা মানে একটা প্রেডিক্টেড ভ্যালু বলে দিচ্ছে। কিন্তু এখন দেখা যায় প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্যাট এক্সিট পোল ইজ ইনকারেক্ট। তার কারণ কি, তার একটা মেজর প্রবলেম হচ্ছে যে যেভাবে স্যাম্পলিং করা হয়, যে পার্সনের কাছ থেকে আমরা ডেটা কালেকশন করছি সেই কালেকশনের মধ্যে একটা গলদ থাকে। তো সেখানে স্যাম্পলিং করার মেথড আছে, একটা চ্যাপ্টারই আছে আমাদের রিসার্চ মেথডোলজির একটা চ্যাপ্টার আছে স্যাম্পলিং বলে। তো সেই স্যাম্পলিং করতে হবে এমন ভাবে, এমন পার্সনকে চুজ করতে হবে যে দে উইল গিভ দ্য অলমোস্ট অল অ্যাকুরেট ডেটা। তো সেটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। সেকেন্ডলি হচ্ছে উই আর অ্যাসিউম দ্যাট যে আফটার কাস্টিং দ্য ভোট দ্য পার্সন উইল your gives his opinion or her opinion correctly. ওখানে আমরা অ্যাসিউম করেছি যে ভোট দেওয়ার পর তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সে সত্যি কথাটাই বলবে, কিন্তু এটা নাও হতে পারে, উল্টো কথাও বলতে পারে। তো যাক, এইরকম অ্যাজাম্পশনের উপর বেস করে আমাদের যে
এক্সিট পোলে যে ডেটা কালেকশন করা আছে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা নিয়ে করা হচ্ছে। তো এই ধরনের বহু জায়গাতে করা হয় ডেটার উপর বেস করে। আবার যখন আমরা অনেক সময় কোশ্চেনারিজ তৈরি করি, তাই না, একটা বিশাল একটা ফর্ম বানাচ্ছি, কোশ্চেন দিয়ে দিই, ইয়েস নো করে ইত্যাদি, তার উপরে বেস করে আমরা কোনো কনক্লুশন করে থাকি। তো সেটাও কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল, মানে যে আমরা কোশ্চেনারিজ বানিয়ে যে ডেটা কালেকশন করছি, ডেটা কালেকশন মিনস হচ্ছে আমাদের ইয়ার হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ। তো এদের হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ? দ্য অবজেক্টিভ অ্যান্ড স্ট্রাকচার, মানে ভেরি স্পেসিফিক হয়ে থাকে। Numerical data are involved in this kind of research. We are analyze the data based on the statistical method, okay, such as your regression, correlation, hypothesis testing, etc. Large sample size, মানে আমরা জেনারেলি এখানে একটা লার্জ স্যাম্পল কনসিডার করে থাকি টু ফাইন্ড দ্য your general result, generalability of the results, and replicability. Also result can be verified by repeating the study. মানে যে রেজাল্ট আমরা পেলাম সেটাকে আমরা ফার্দার রিপিট করে করে মানে স্টাডি করতে পারি, মানে যেটা কনক্লুশন করার সময় একটা সলিড আমাদের ফাউন্ডেশন থাকে। তো বেসিক্যালি কি হয় না, তো কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ গিভ দ্য মোর অ্যাকুরেট কনক্লুশন, বাট কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ ডাজ নট গিভ দ্য মোর অ্যাকুরেট রিসার্চ। ইট গিভস দ্য সাম your descriptive result. It may have some error, may or may not have some error. So what are the common methods for quantitative research? Basically survey and questionnaires, experiment, the physics, chemistry, computer science, they are doing experiment to collect the data, and then they conclude about the certain experimental data or certain practical your phenomena. Observation with measurable outcomes, তার মানে আমাদের এখানে কি হচ্ছে যে সার্টেন অবজার্ভ করছি যেখানে আমরা কিছু মেজারেবল আউটকাম দিচ্ছি, মানে অবজার্ভ করছি কিন্তু সেখান থেকে আমরা কিছু ডেটা কালেকশন করছি, সেটাকে বলছে অবজারভেশন উইথ মেজারেবল আউটকামস। সেকেন্ডারি ডেটা অ্যানালিসিস, সেকেন্ডারি ডেটা অ্যানালিসিস মিন্স আমরা নিজেরা যদি এক্সপেরিমেন্ট করি, নিজে হাতে যদি এক্সপেরিমেন্ট করি, কোশ্চেনারিজ ডিজাইন করে যদি আমি ডেটা কালেকশন করছি, তো সেটাকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি। ঠিক আছে, সার্ভে করে, কোশ্চেনারিজ তৈরি করে, বা যদি এক্সপেরিমেন্ট করে থাকি আমাদের ল্যাবরেটরিজে, সেই ডেটাগুলো হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা। আর লাস্টে যেটা বলা আছে সেকেন্ডারি ডেটা অ্যানালিসিস করে আমরা পাই, যেমন ধরুন সেন্সাস ডেটা, যেটা আমাদের প্রত্যেক 10 বছর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে, ইনস্টিটিউশনাল রিপোর্ট, এইগুলো নিয়েও কিন্তু আমরা, এগুলোকে বলা যায় যেগুলো অলরেডি এক্সিস্টেন্স ডেটা, কেউ একটা হয়তো সেই ডেটাগুলোকে কালেকশন করেছে, সেই ডেটাকে, এক্সিস্টেন্স ডেটাকে যদি কেউ আমরা কনসিডার করি আমার রিসার্চে, তখন সেই ডেটাগুলো কিন্তু হয়ে যাবে সেকেন্ডারি ডেটা। এক্সাম্পলের মধ্যে বলা হচ্ছে মেজারিং দ্য এফেক্ট অফ নিউ টিচিং মেথড অন স্টুডেন্ট পারফরমেন্স। তাহলে আমরা কি করতে পারি, যারা এডুকেশন বা রিলেটেড কাজ করে, তাহলে নিউ টিচিং মেথড আমরা বার করতে পারি বেসড অন দ্য, মানে আমি যে মেথডটা ডেভেলপ করছি সেটা কতটা এফেক্টিভ, সেটার জন্য আমরা কোশ্চেনারিজ করে বা সার্ভে করে ডিসাইড করতে পারি। অ্যানালাইজিং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ইনকাম লেভেল অ্যান্ড কনজিউমার স্পেন্ডিং, ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে আমরা রিলেশনশিপ বার করতে পারি to collect the data from different families or large number of families. Determining the average time spent on social media by university students. এটা তো একটা আমাদের এখন মানে পার্টিনেন্ট একটা প্রবলেম বা একটা বার্নিং প্রবলেম, যে প্রচুর স্টুডেন্ট, ইভেন নট অনলি দ্য স্টুডেন্ট, অলসো দ্য টিচার্স অ্যান্ড আদার পার্সন, দে আর স্পেন্ডিং লট অফ টাইম ইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া. They are engaged in WhatsApp, your Facebook, etc. So this is another example of such kind of research. Now I am comparing between the qualitative and quantitative research. So these are the comparisons. Either the first column represents the components or comparison components. Second column represents the output of qualitative research. Third column represents the output of the quantitative research. So nature, with respect to nature, the qualitative research is descriptive and explanatory, and quantitative research is analytical and statistical. Okay. And with respect to objective, the qualitative research is understanding meanings, experiences, and concept in depth. But in quantitative research, they measure the variable and establish the performance or the relation among the variables or parameters. মেইন অবজেক্টিভ, মানে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চে কি থাকছে, সার্টেন কানেকশন বা ফর্মুলা, কোনো রিলেশনশিপ আমরা বানিয়ে দেব, সেখান থেকে আমরা সার্টেন মেজারেবল ভ্যালুস দেব আর কি। আর কোয়ালিটেটিভে বলছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য মিনিং, অবজারভেশন, এক্সপিরিয়েন্সেস, এটসেট্রা।
And with respect to type of data, in qualitative data, I have already mentioned that it is non-numerical. That means it is words, it is opinion, observation, or some your sentences, some small documents. So these are the basic data. But in quantitative research, the data is a numerical, means the numbers, percentage, statistical values, etc. And fourth, basically approach. The qualitative research is a subjective matter and interpretation করা হয়, ডেটাগুলো আমাদের বা ইনফরমেশনগুলো সাবজেক্টিভ হয়, আর কোয়ান্টিটিভ হচ্ছে স্পেসিফিক, অবজেক্টিভ হবে এবং মেজারেবল হবে, মানে উইথ একটা ভ্যালুস। মানে আমরা অনেক সময় বলে থাকি না যে অমুক কলেজটা হচ্ছে ভীষণ ভালো, তো সেটা মানে কি হচ্ছে সাবজেক্টিভলি আমরা বলছি ভীষণ ভালো, আর ইন্টারপ্রেট করছি ভীষণ ভালো বলে। কিন্তু যদি আমরা কোয়ান্টিটেটিভের দিক থেকে বলি তাহলে আমরা বলবো যে among all the colleges, say this college is 97% good, 97% good or 90% good. So this is a measurable values. তো খুব ভালো কলেজ বলা মানে আমাদের কিন্তু খুব একটা ক্লিয়ার আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় না, কিন্তু যদি আমরা বলি যে among the colleges this particular college is good and is percentage we can say 97%, বা আমরা বলতে পারি 100 মধ্যে থেকে 97 মার্কস দিচ্ছে, তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি সেই কলেজটা কত বেশি ভালো। যদি আমরা 100 মধ্যে যদি 100 মার্কস এর মধ্যে যদি আমরা 70 or 80 মার্কস যদি দিয়ে থাকি then we can say this is a good college. কিন্তু যদি বলি ভেরি গুড কলেজ, that does not give a clear idea. Okay, তো সেই জন্য হচ্ছে যে আমাদের এই কোয়ান্টিটি রিসার্চ is more specific. Method use in qualitative research, the interviews, certain groups, focus group, case studies, observation, these are the methods. But in quantitative research, the survey, experiment, statistical analysis, these are the methods. Data collection tools বলে একটা আছে technique, how we can collect the data. So open-ended question, observation, documents, these are the process or the tools to collect the data. And in the quantitative research, the structure questionnaires, মানে questionnaires আমরা যেটা ফর্ম বানাই সেটা, টেস্ট কিছু একটা করা, টেস্ট মিন্স এক্সপেরিমেন্ট or certain measurable scale ইত্যাদি। Sample size কি হয় usually small and purposive. In qualitative research আমরা small size data নিয়ে থাকি, but it is very difficult, no? If we collect the data by interviewing, so use amount your person to collect to conduct the interview to the a large group of people, it is very difficult. But experimental data we can generally use the large data or random data. In last but one is data analysis. It is thematic, narrative, and context analysis. But in quantitative research, it is statistical, mathematical, and computational. And outcome of these two type of research is deep understanding or of behavior and social context. Yes, মানে deep understanding একটা knowledge gather করছে, কিন্তু কোয়ান্টিটেটিভ হচ্ছে quantifiable result, generalization, and predictions. ঠিক আছে, তো বেসিক্যালি এই দুটো যদি আমরা সেকেন্ড আর থার্ড কলাম যদি আমরা করি, জেনারেলি আমাদের হচ্ছে সেকেন্ড কলামে যে রিসার্চ গুলো করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স বা সোসাইটি রিলেটেড প্রবলেমের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, আর থার্ড কলামে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল বা অ্যাপ্লাইড রিসার্চের কাছাকাছি ব্যাপারটা দাঁড়ায়। এই হচ্ছে একটা মেজর বা there is no sharp difference between the qualitative and quantitative research, but they have lot of differences. But the second column represents this is related to the social science researches, and third column represents it is the research related to scientific research or applied research. Then we have experimental research. No, experimental research means laboratory we are doing some experiment. So experimental research means we are trying to find out certain relation between the certain unknown quantities or the variables. So this is the main main concept of the experimental research. So chemistry research, your physics research, computer science research, mathematical research, all are experimental. Mathematical research are not much experimental. Most of the mathematical research are theoretical. And also in chemistry, some person are doing theoretical research, some person are doing, most of the person are doing the experimental research. Organic chemistry, your inorganic chemistry, they are doing the experimental research. But there is a theoretical chemistry, they are working on the theoretical research. And physics also, they are
they have two groups. One is studying the theoretical phenomena, and another is doing the experimental research by using the certain your instruments. So here I have defined or trying to define what is the methodology. There is a very important question. The research methodology is the title of the course is research methodology. So what is research methodology? This is the systematic framework of methods. See that research methodology includes methods, techniques, and principles to use to design, conduct, analyze, and interpret research in a logical, ethical, and scientifically valid manner. So research methodology, see that it is the systematic framework, একটা ফ্রেমওয়ার্ক, টোটাল ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে রিসার্চ মেথডোলজি। তো সেটা কি কি কাজ করে বলছে, ইট ইনক্লুডস ইওর মেথডস, টেকনিক্স অ্যান্ড প্রিন্সিপালস। ঠিক আছে, তিনটে জিনিস হচ্ছে মেন কম্পোনেন্ট। ইওর মেথডোলজি মানে কালেকশন অফ মেথডস, টেকনিক্স অ্যান্ড প্রিন্সিপাল। এবার কোথায় এগুলো ইউজ হয়? টু ডিজাইন, কন্ডাক্ট, অ্যানালাইজ অ্যান্ড ইন্টারপ্রেট দ্য রিসার্চ। ঠিক আছে, সো দিজ আর দ্য থিংস ইউজ টু ডিজাইন, কন্ডাক্ট, অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রেট দ্য রিসার্চ। তারপরে কিভাবে করা হয় না, তো লজিক্যাল ম্যানারে, এথিক্যাল ম্যানারে, সায়েন্টিফিক্যালি ভ্যালিড ম্যানারে, একটা সায়েন্টিফিক্যাল ওয়েতে আমরা করে থাকি। ঠিক আছে, তার মানে রিসার্চ মেথডোলজি যে কম্বিনেশন অফ মেথডস, টেকনিক, প্রিন্সিপালস and how to design the research, how to conduct the research, how to analyze the result, and how to interpret the result, research, etc. in a systematic way. ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে রিসার্চ মেথডোলজি কম্বাইন্স দ্য অল থিং অ্যাসোসিয়েটেড টু এ রিসার্চ। Now we are trying to distinguish between the method and methodology. This is the very common question, difference between method and methodology. So see that a method means a particular techniques. No, a method refers to specific techniques, tools, or procedure used to collect and analyze the data in a research study. Okay, তার মানে দেখা যাচ্ছে মেথড মানে হচ্ছে একটা মেথড, একটা টেকনিক বা একটা টুলস ইউজ করছে বা প্রসিডিউর ইউজ করছে, সেগুলোকে বলা হচ্ছে মেথড। মেথড ইজ এ সিঙ্গেল থিং টু কালেক্ট দ্য ডেটা অর টু ইউর ডিজাইন দ্য এক্সপেরিমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে একটা পার্টিকুলার থিংস হচ্ছে মেথড। মেথড সম্বন্ধে আমাদের কোনো কিন্তু ডাউট নেই যে একটা মেথড আমি অ্যাপ্লাই করলাম, এই মেথড অ্যাপ্লাই করে আমি পড়াই, বা এই মেথড অ্যাপ্লাই করে আমি তাড়াতাড়ি খাতা দেখে নিই, বা এই মেথড অ্যাপ্লাই করে আমি ইয়ে করি, মানে কি বলে, আমি যে সেভিংস আছে সেইভাবে আমি সেভিংস করে থাকি। সো অল দিস থিংস আর এ পার্টিকুলার ইস্যুস, মানে মেথড। এবার দেখুন, যদি আমরা শুধুমাত্র যদি সেভিংস করি, সেভিংস করা তো সার্টেন টেকনিক আছে, মেথড আছে। কেউ হয়তো ব্যাংকে টাকা রাখছে, কেউ হয়তো ইন্স্যুরেন্স করছে, কেউ হয়তো আপনার কি জানো স্টকস হয়তো কিনছে, কেউ হয়তো মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রাখছে। তো এক একটা টেকনিকে এক একজন হয়তো এক একটা মেথড অ্যাপ্লাই করে হয়তো সে সেভিংস করছে, বা অনেকগুলো মেথড ইউজ করে হয়তো সে সেভিংস করছে। তো এটা একটা মেথড। কিন্তু আমাদের টোটাল শুধু টাকা জমালেই তো হবে না, আমাদের কি করতে হবে, ইনকামও করতে হবে, এক্সপেন্ডিচারও কম করতে হবে। তার এক্সপেন্ডিচার কমানো একটা আবার মেথড, সেপারেট মেথড। ইনকাম করা আবার একটা মেথড, সেভিংস অ্যানাদার মেথড। তো কম্বাইনিং হোল দিস থিংস ইজ আ মেথডোলজি for our daily life or real life situation or family management system. ঠিক আছে, তাহলে ফ্যামিলি, টোটাল ফ্যামিলি, সেভিংস, ইনকাম এটসেট্রা মিলিয়ে যে টোটাল সিস্টেম আমাদেরকে ভাবতে হয়, আমরা সবাই ভাবি, ডাইরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি আমরা ভেবে থাকি, তো পুরোটা হচ্ছে মেথড। তার মধ্যে সেভিংস কিভাবে করব সেগুলো একটা পার্টিকুলার মেথডে আমরা করতে পারি। কিভাবে আমরা কস্ট আমরা কমাবো, খরচ কমাবো, ডেইলি খরচ কমাবো, সেটা আর একটা টেকনিকে আমরা ভাবতে পারি। কিভাবে আমরা ইনকাম ইনক্রিজ করব সেটা অন্যভাবে ভাবতে পারি। তো দিস আর দ্য সেপারেট মেথড, এন্ড কম্বাইনিং অল দিস থিংস ইজ এ মেথডোলজি। তো এখানে বলছি, ইন কন্ট্রাস্ট দ্য মেথডোলজি রিফার্স টু ওভারঅল অ্যাপ্রোচ অর রেশনাল বিহাইন্ড দ্য চুজিং এ পার্টিকুলার মেথডস। মানে আমরা কেন কোনো পার্টিকুলার মেথড আমরা চুজ করব, তার যে অ্যান্সারটা দেবে সেটা হচ্ছে মেথডোলজির পার্ট আর কি। মানে একটা মেথড আমরা চুজ করছি, চুজ করবো সেটা হচ্ছে ব্যাপার। তো ইন সিম্পল টার্ম, মেথডস আর দ্য হাউ অফ রিসার্চ, while methodology is the why behind the chosen method. মানে মেথডস হচ্ছে how we choose or how we do research, and methodology also why we are choosing this particular method and any other thing. So this is a single line difference between methods and methodology.
So thank you very much for your patience to listening me. Okay, so if you have any question, then you can ask me. কিন্তু আমাদের যতজন পার্টিসিপেন্ট আছে কলেজ থেকে ম্যাক্সিমাম আছে, সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে এই সাবজেক্টটাকে একটু পড়তে হবে। আমাদের বিভিন্ন যে স্পিকার আছে বিভিন্ন টপিকস বলার চেষ্টা করবেন এবং সেই টপিকসগুলোর উপর বেস করে আমাদের একটু শিখে নিতে হবে, যাতে আমরা কলেজে স্টুডেন্টদেরকে আমরা এই কোর্সটাকে পড়াতে পারি, কারণ এটা কম্পালসারি কোর্স। আমাদের ফোর্থ ইয়ারে আইদার কোনো কোনো সাবজেক্টে হয়তো আমাদের 7 সেমিস্টারে থাকবে, কোনো কোনো সাবজেক্টে 8 সেমিস্টারে থাকবে। তো সমস্ত ইউজি স্টুডেন্টের জন্য যেহেতু কম্পালসারি, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ওইভাবে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে, সেই জন্য সমস্ত টিচারদেরকে জানতে হবে, কারণ টিচাররা না পড়ালে কে পড়াবে। এবং এটা আমি এনশিওর করতে পারি আপনাদেরকে যে এই কোর্সটা আমরা যদি একটু মানে করি, কি বলে, ইন্টারেস্ট হই, তাহলে আমরা কিন্তু পড়াতে পারবো, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে পড়াতে পারবো, কোনোটাই কিন্তু নতুন কিছু না। সব জিনিসগুলো জানা আছে, আমরা একটু শিখে নিয়ে কিন্তু আমরা পড়াতে পারি। কিন্তু রিসার্চ মেথডোলজি কিন্তু আবার সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট কিছুটা ভ্যারি হয়, মানে বেসিক ফান্ডামেন্টাল থিংস হচ্ছে সেম, কিন্তু তারপরে কিছু কিছু সাবজেক্ট ওয়াইজ আবার চেঞ্জ হয়ে যায়, সেই জন্য সাবজেক্ট স্পেসিফিক রিসার্চ মেথডোলজিও আছে। সেই জন্য সমস্ত সাবজেক্টে রিসার্চ মেথডোলজি সিলেবাস কিন্তু একই না, একটু একটু ডিফারেন্ট আসবে। তার মধ্যে বেসিক যেটা আমি পড়াচ্ছি সেটা একটা কমন জিনিস, তারপরে হচ্ছে আর্টিকেল রিভিউ বলে একটা আছে, তারপরে রিসার্চ ডিজাইন আছে, এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন কম্পোনেন্টস আছে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাদের ফোর্থ সেমিস্টারে দেখবেন আবার আছে, ফোর্থ ইয়ারে 8 সেমিস্টারে আছে না, তো রিসার্চ করাতে হবে স্টুডেন্টদেরকে। তো স্টুডেন্টরা যখন রিসার্চ করবে সেই জন্য সাজেস্ট করা হয়েছে যদি আমরা 7 সেমিস্টারে যদি রিসার্চ মেথডোলজি পড়িয়ে নিই, তাহলে 8 সেমিস্টারে স্টুডেন্টরা তখন পুরোটাই রিসার্চ করতে পারবে, 8 রিসার্চ। তো সেই সময় তাদের যদি ফাউন্ডেশনগুলো থাকে, এর আমার আর একটা লেকচার আছে কালকে, তখন আমি বলবো যে রিসার্চ এথিক্সের উপরে একটা লেকচার, ঠিক আছে। রিসার্চ এথিক্সটা আছে, সেই টাইমটা আমরা একটু দেখতে হবে, যাই হোক। তো সেই রিসার্চ এথিক্সটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, সেটার একটা পার্ট। সেখানে যখন রিসার্চ করা হবে, স্টুডেন্টরা যখন 8 সেমিস্টার রিসার্চ করবে, তখন তাদেরকে কিছু এথিক্যাল ইস্যুস মনে রাখতে হবে। রিসার্চ করার এথিক্যাল ইস্যুস আর পাবলিকেশন করার কিছু এথিক্যাল ইস্যুস আছে, সেগুলোকে আমাদের একটু পড়তে হবে, জানতে হবে, বা একটু স্টুডেন্টদেরকে বলতে হবে। তো এগুলো আমরা ধরুন সবাই, মানে বিশেষ করে যারা আমরা সায়েন্সের ফ্যাকাল্টি, তারা কিন্তু এই রিসার্চ মেথডোলজি আমরা পড়ি না, কিন্তু রিসার্চ করার সময় দেখেছি যে আমরা সবাই কিন্তু এই ব্যাপারগুলো, যে কথাগুলো আমি বললাম সবাই কিন্তু আমরা জানি, বা আরো যা যা শিখবেন সবাই আমরা জানি, কিন্তু যেহেতু অ্যাজ এ কোর্স আছে, সেই জন্য আমাদের সিস্টেমেটিক ওয়েতে একটু যদি আমরা শিখে নিই, তাহলে আরো ব্যাপারটা ভালো দেখায়। তো সেটাই হচ্ছে কোর্সটা ইন্ট্রোডিউস করার মেইন উদ্দেশ্য, ইউজিসি করেছে, আমরা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করছি। আর রিসার্চ করার সময় দেখবেন যে আমরা কি কি ধরনের প্রবলেমস আমরা রিসার্চ প্রবলেম হিসাবে দিতে পারি স্টুডেন্টদেরকে, সেগুলো বিভিন্ন টিচাররা বিভিন্ন সময় বলবেন আর কি। তো সেই সাবজেক্ট ওয়াইজ প্রবলেমগুলো হয়। তো সেই প্রবলেমগুলো খুব ধরো নতুন প্রবলেম হতে পারে, পুরো ইনভেনশন, কোনো কোনো স্টুডেন্ট থাকে ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট থাকে, সো দ্যাট স্টুডেন্ট ক্যান সলভ দ্য ভেরি নিউ প্রবলেম। আবার কিছু স্টুডেন্ট থাকে যাদের ইন্টারেস্টই থাকে না পড়াশোনায়, তাদেরকে কোনো রকম একটা সার্ভে ওয়ার্ক ইত্যাদি দিয়ে আমাদেরকে করাতে হবে। তো যাই, এটা আমার পার্টি হলো, আমি অনেকটাই বললাম। এবার আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে বললে আমি তখন সেটা রেসপন্স করবো। স্যার আমি একটু বলছি, আমি দুলাভাই বলছি। স্যার ভেরি নাইস ডেলিভারেশন, খুব সুন্দর সহজ সরল ভাবে, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন। কেননা বেঙ্গলি এবং ইংলিশ দুটোতেই হলো, এবং আমরা একটু বাংলা ভাষা শুনলে পরে একটু সবার যেন মনটা বেশি খুশি হয়ে ওঠে আর কি, সেই জন্য খুব সহজ সরল প্রাঞ্জল করে, যেটা যে মেথডোলজি সত্যি সত্যি যারা হয়তো এখনো রিসার্চ শুরু করেছেন, অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকা হয়তো আছেন, যাদের ক্ষেত্রে এটা ভীষণ ভীষণ কাজে লাগবে। আর তাছাড়া বিশেষ করে ক্লাসে গেলে আমাদের স্টুডেন্টের সামনে যে প্রেজেন্ট করতে হবে, স্টুডেন্ট তারা তো একেবারে নবিস, এই বেসিক জায়গাগুলো খুবই দরকার। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, কালকে আবার দেখা হবে। Thank you sir for your insightful presentation and analysis of how research is to be pursued. Thank you sir. Thank you very much sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ Sir.
The next session will be starting just now. So the second lecture the second lecture just a minute. There is some technical glitch. Just a minute. Hello. Am I audible? Yes, audible. Okay. Yes. So in the second session of this lecture, we have with us Professor Dr. Tapos Kumar Bandyopadhyay. He's Professor, Metallurgical and Material Engineering Advisor, IP and Technology Transfer, IIT Kharagpur. His research areas are he has a PhD with deep expertise on fee-based metal matrix composite, developing feed, TIC and FE, ZRC composite from cheap waste raw materials and with patent in the area. Working in various interdisciplinary areas like nanotechnology and patenting, intellectual property management and policy, he has strong interest to work on socio-economic aspects such as geographical indication, registration and promotion, and education model for high school students. He has more than 70 publications, 2 book chapters, 1 book, and to his credit, he has applied for 9 patent applications, 2 of which are already granted. We have with us now such an erudite scholar from IIT Kharagpur, and he will be now presenting his lecture. So I welcome you, sir, to this lecture session, and I now hand over the session to you, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir, Good afternoon. and welcome, sir. Now the session is up to you. Okay, good afternoon. So, myself, Tapos Kumar Bandyopadhyay. So, next 1 hour, I will discuss regarding the intellectual property issues, basically copyright issues, and which are presently very relevant for a librarian to understand because of intermingle between the virtual world and the traditional world. Just whatever the library concept was there in earlier days, that library loan with reference to copyrighted work, then what, how it will be applicable for e-copies, and further what are the issues relevant to digital right management, and what are the issues, what are the concern regarding sharing of content on online platforms, and say the debate is going on access to the literary content versus private rights, starting from Oxford University Press versus Delhi Photocopiers Association, where
the issues related to the photocopying of books as a lectures note, lectures materials. Similarly, whether if library is having some photocopy services, whether they have to follow some rules, regulation, and say, if not, what are the case issues and concern may come up, they can take the privilege or of the Oxford University Press case versus Delhi photocopiers case. Otherwise, some issue, reprographic rights or permission is required. So, with that context, I'm just sharing my slide now. Considering the digital part specifically, digital arena. Just now, I'm just sharing the screen. Is it visible? Yes, sir, visible. Yes, sir. Yes, sir. Full slides. Okay. So the content is basically, I consider that IPR issues pertaining to digital rights and digital rights management. As I was mentioning, that what are the when you consider copyright you consider bundle of rights, where the rights means authors or owners. Who can be the authors and owner? That's the issues. That but librarian may not face these issues. That issues will be faced by. So there are also policy requirement in the respect to the institute is required that authorship versus ownership. Like a PhD thesis, MTech thesis, who can be the authors and owners of the thesis work. If subsequently who can convert the thesis into a publishable book, how the authorship ownership will be considered, and what are the relevant laws regarding that. That is required in reference to the policy perspective, and to comply with the policy perspective, what are the legal formalities an institute should follow. That's the other part. But let's say a new era, also discuss about the new era issues regarding the digital content. Just like digital age and challenge to the IPR, I try to provide a snapshot. Just on that context, you know that IPR, I think that is not nowadays required further iteration, further deliberation. IPR generally considered as a creation of mind in the various from just a patent, copyright, industrial design, trademark, geographical indication, IC layout design, trade secret. But for your library purposes, the major issue will be the copyright. Copyright, because copyright protect the literary work, then artistic work, architectural work, dramatic work, cinematographic films, all those kinds of work come under the purview of copyright. Where the major things will come in your context is the literary work. Now, further in the literary work, if you think the definition as per copyright law, the computer program, databases, everything will come under the purview of literary work. Similarly, if you consider somebody ask that what about the website or content in a web? So there also, if the content in the context of literary, and then it is considered as literary work. Context in the context of artistic work, then it will become qualified to be in the form of artistic work. Sometime in website contain literary work along with the artistic work. So in that cases, literary work will be protected by literary copyright, and artistic work should have to be protected separately by artistic copyright. Now, there is nothing in our act to protect a composite work. Composite works means where the literary work along with that artistic work are you able to register as a composite work. So sometimes that's the issues. Sometimes people thought that I want to protect my content of the web, say web. Then they asked what type of work I will protect. So then definitely we ask them to go for literary work, copyright protection, and also artistic work, copyright protection separately to get a holistic protection for its website content.
So see that what are the consideration, as I was mentioning the digital context, what are the issues are there. It is reported that digital piracy in India has resulted in approximately 224 billion rupees loss for the entertainment industries, because entertainment industries, just like we understand, there is a term called mobile piracy. There is a issues in reference to ringtone, just like ringtone. So that way, mobile piracy includes the ringtone. Mobile piracy includes that some time, say they provide or created some content, and they try to share that content through some app, and somehow we download the app without ignorance, and try to use it, and use it not only used for personal purposes. We try to share that thing in my WhatsApp group or my Facebook. What are the issues and relevant to that? Let's learn relevant things for us. So now another issues are coming up. So digital piracy is predominating. Now you know that LLM, large language machine learning and AI. So, and now you know the issues of ChatGPT and Gemini and other sorts of things. So regarding another issues are coming up, the AI created or AI assisted work and IP protection. So just like say you are just like ChatGPT is writing some thesis, ChatGPT writing some research paper. So whether who will be the authors and owners of the work created by that AI, although by the work, and further the work created out of that AI or with the assistance of the AI, what will be the appropriate protection mechanism? So now, so that is regarding that, say AI and work generated with data without authorization. One is that you know that you can here, just like when you write a review article. So sometimes we suggested that okay, better to take a permission from wherever you are trying to use the content from published literature, because the published literatures definitely some publication authorities, just like if I consider Elsevier. So Elsevier may be the owners of the papers or articles whichever be published by the Elsevier, because what they do nice way, we also do that things that they take the assignment it from the authors. Whenever see that, interestingly, they get the revenue out of our work, and they take the assignment without any without any monetary or other consideration. So ultimately, based on the assignment, the ownership going to the Elsevier. So even also subsequently, I myself is trying to use that work for my say any review article writing. There lies the issues and concern that article, if I try to again publish it to another authorities, like say ASM, so American Society of Metal, or American Societies, ASME, or somewhere, then whether that when I want to, my work itself is want to publish, whether I require to take a permission from the Elsevier, because now ownership I have assigned to the Elsevier, and now I as such have no rights. But I will come to that part separately, that what assignment and subsequent copyright law sometimes give some sorts of rights based on the assignment and partial assignment part. So in AI assisted work, presently the law, if I consider the Delhi High Court judgment, where Farid Alini versus Union of India suggested that AI generated work could receive copyright if they meet established standard of originality and authorship is attributed to the user, programmer, responsible for initiating the work. So their quote is clear, not AI. AI is not a person. AI is as such a tool or technique. A programmer or a user using that AI as a tool and developing some work, then that work should qualify to be a copyright. But the requirement of copyright is the originality of expression. What do you mean by originality?
In copyright sense, originality means, we consider originality means independent creation, not copied, not copied. So, and further, the new doctrine has emerged to describe the originality. Sometimes they call it that creation of the work involves skill, labor, judgment. So that's from sometimes that doctrine is called based on Lockean philosophy or of originality, the labor theory. So it because that has emerged from a case law from the US jurisdiction itself. So independent creation, you may just remember independent creation and also not copied. So just like when we consider ChatGPT and that again LLM and AI. So then originality threshold, how will you consider that is a debatable issues. So with that generally how will follow the independent standard, independent creation. They will say I am independently created. So then they will say that, okay, I have involved my skill, labor, judgment in selection and arrangement of that the content, taking it from different sources. That part. Then another doctrine is there, modicum of creativity, minimum level of creativity. So whether that creativity is involved with reference to that thing, little bit creativity involved in regarding to the arrangement and rearrangement of the content is there or not. So that part, the court make it open-ended. Although regarding that, we may follow the D.P. Modok's doctrine, where the court is trying to consider the minimum level of creativity involved in reference to that work as created. So that's the standard. They have not mentioned established standards of originality. So that's why the established standards of originality, again, we have to take the originality standards from the court cases, just like D.P. Modok, Fist versus Rural Telecom and other kinds of things, where they pronounced the different doctrine for judging the originality. But say, ultimately, he has to prove that, okay, some user or programmer is responsible for initiating the work. Who are the programmer? Means the natural person, not like a person in the form of legal entity. And AI as such, this is the debate discussion was going on regarding AI and created work. But say definitely somebody is involved behind that using of the tool. So definitely the programmer or user will be considered as the authors. And as per section 17 of the Copyright Act, I will come subsequently. The owners of first author is the first owner of copyright, except any agreement to the contrary. I will come that part subsequently. So that's the see that this is the issues regarding the AI created or AI assisted work and the copyright. And IPR protection means again IPR protection. Specifically copyright part we are considering. In the patent related issues also it was deliberated and say they called AI cannot be considered as such a person. Although regarding that the law in the developed jurisprudence or developed economy like US have been say swinging say that whether AI can be considered as the inventor for a patents or not. These are the issues and concerns. So similarly, the ChatGPT versus generative AI and OpenAI, what are the concern and what are the relevant laws with reference to the other jurisdiction not appropriately pronounced in our jurisdiction. So where that they are considering, that's a major concern is that AI model like ChatGPT are trained on vast database that LLM or whatever I'm telling that may include copyrighted material without authorization or license. So AI generated work and substantial similarity. So if now you that independent creation, skill, labor, judgment. Now that's when I consider that I have copied some work and somebody is telling I have adopted that work. Somebody tell I have reproduced that work. So all the word have different meaning. So in respect of copyright infringement, and they quote or doctrine is that work of which have been the copyright protected, and the work subsequently somebody is using in a commercial scale, whether the two, how you judge that the second person is infringing the copyright of the first person, then the test adopted is called substantial similarities.
substantial similarity. How do you consider the substantial similarity? Substantial similarity, that they are considering substantial similarity based on the lay observer test. Just not like a lay observer means a observer who is not so prudent, not so intelligent. So considering the lay observer, if he able to consider that two works are substantially similar, similar, then that is considered the second person is infringing the copyright over the first person. So similarly, there also this is also considered in these type of cases, just like generative AI, ChatGPT created work, where that you are using so to train your data set, you are using some other data set and others. So regarding that, what is the pronouncements, Author Guild versus OpenAI, then US court, what the Authors Guild and several prominent authors sued OpenAI, alleging that their copyright books were used to train ChatGPT large language model without permission. Similarly, ANI Media versus OpenAI in Indian cases, an Indian news agency has sued OpenAI in Delhi High Court for allegedly using its original content to train ChatGPT. So that's the Indian case. And similarly, Authors Guild versus Hathi Trust was litigated over the Hathi Trust digital library use of copyrighted work scanned in the Google Book project. You may heard about that case. So what are the issues? And also the case raises specific question regarding whether the data storage or training of the software with the copyright material constitute infringement under the Indian copyright law. So just like you are using something to generate something, and maybe subsequently whatever you generating, that if you can follow the earlier case, Delhi High Court case, Farid Alani, and based on the generated work, if it is considering to be an original work, then it's supposed to get the copyright protection. But now to generate something, you using some other databases or other literary content, whether you required any permission or not, so that they are court having the difference in opinion, just like if you follow that Authors Guild versus Hathi Trust part, whether say they will consider again that utility of the work, just like say if you follow the US doctrine. So US doctrine, they suggested that okay, your work subsequently you are using for a commercial purposes and others. So then there is the issues and concern relevant to that. So just like cases, there is a question regarding whether data storage or training of the software with copyrighted material. So there, you know, there is a issues and concern. That's like a storage. Something you are storage, just like when you download some work, we call that downloading and something browsing. Browsing and downloading are two different things. If you are downloading in your device, means ultimately you are storing it in your device. Now, what context you will use, that will determine that if you are using for your personal, private research, criticism, that's one issue. But now in your device, you are storing, and subsequently you are sharing your device, the device or that's a particular drive in a domain where from virtually people will able to access, then there is issues and concern. Now, similarly, browsing, just like a Google book, you see that sometimes we consider Google Books means browsing. Browsing means I am not as such downloading, but I am browsing it. Browsing means I am not as such storing. That sometimes in technical context, there is one word called ephemeral recording or transient copying. So just like say when sometimes you say download something, you see that after 4 and 5 days, it will be automatically erased from your devices. So that is called ephemeral or temporary storage. That cannot be considered as such a storage in the form of a whatever they try to mention.
So sometimes we call permanent storage. So permanent storage, yeah, that is permanent storage. And permanent storage is subsequently you have to consider what type, what purpose you are using. So in these cases, if you are using and developing something, that development getting some commercial output out of that, there lies the issues and concern. So this is a is a gray area till required to be settled, and court is deliberating on that issues, because coming up the court, because court is very court is want to take a balanced approach between the creativity, just like say we should promote the creativity, we promote the development of new work, and similarly they want to think how can you protect the private rights of some others. So just like say some data set have been created by somebody, and now simply by ChatGPT or at OpenAI they are using, and based on that some commercial content is coming up, and he may be deprived of his own right, then that's the issue. This is that court is type for that reason trying to take a balanced approach. Just like if you follow the Oxford University Press in Delhi Photocopier Association, in that cases also somehow Delhi High Court is given some extend the privileges to the Photocopiers Association. They told that Photocopier Association as such is not infringing the copyrights of the Oxford University's different books. Why? They are telling that okay, their use can be considered as such a fair use. Although if you strictly interpret the law, because photocopier people is not as such distributing that thing, but for without any charge, they are taking some charges, and so there lies the strict interpretation of law and the judgment. But somehow, considering the economy and socio-economic context, freedom to freedom of the learner and policy perspective, the court has given the judgment in favor of Photocopiers Association. Then you know that as digital content has been emerging a lot, so now the state has to act. The state means that legislator has to act on the perspective on that regarding, and say considering that convention convention and following that DRM provision, digital DMCA Copyright Act, the Digital Millennium Copyright Act of the USA, and so that say other countries also try to enact some provision that okay, whether what type of provision I will embed in our statute, so that I can give some measures to the work which will come under the digital domain. So that's for that purpose we in our act also Section 65A has come up for considering the technological protection measures. So TPM, like digital watermarking and content locking mechanism, which are recognized and protected under Section 65A. What way? Let's say you have created a work. Now you want to protect it by means of a watermarking or by means of hash function or some other algorithm. So now somebody trespass. What trespass? Trespass means trespassing that watermarking or hash function and trying to access that thing. So that will come under the purview of just like breaking a lock in a house. So 65A, considering that they put up a criminal provision with reference to that. So that's called technical protection measures. So to in the digital world, how the technical protection measures will somehow prevent free access of the work, and unauthorized access of the work by means of technical means. So that is leading to the development of new algorithm, new hash function, new software, new tools. So that is another part, and definitely there is this to both extent it is somehow beneficial considering the technological progress with reference to the research content, research related to water hash function, security measures or others, and also the protection measures for the author's creation. So these are the issues, just like say relevant issues present. What are the relevant issues? As I told you that ChatGPT, OpenAI,
AI developed work, the digital piracies, and an authorship and ownership of the content which is available in a public domain. So how can you think about whether any work in a public domain you can copy or generate a work out of that? So that's sorts of issues, and AI have generative AI and OpenAI has made the things more complex further. So now let's look back a little bit the relevant provision of the copyright law which can be applicable with the reference to take care of those issues which have been discussed right now. So we told already that a copyright protect original works of authorship. So that original works I already mentioned. What do you mean by original work? You simply remembered originals means independent creation. Originals means not copied. Originals means, again, with reference to considering the infringement doctrine and lay observant, original means not substantially similar to the earlier work. Then how will you consider that earlier work and substantial similarity test? Then you follow the lay observer test regarding the doctrine has emerged from the judicial pronouncement. So original works of authorship that I told, artistic literary work and artistic work. Again, if you ask me what is the definition of literary work, so nice way they try to give the definition. In our act, they try to define literary work includes what are the things, database, computer programs, and other sorts of things. Just like say, if somebody developed an algorithm in computer program, a mathematical formula and others, that also qualify to be a literary work. So literary work. Subsequently, if you are using that and developing some technical advancement, so developing some improvement of some functions, just like embedded system and other, then that can qualify to be a patent also. Algorithm embedded in a hardware can qualify for a patent also. So literary works means they call it literary work does not mean literary merits. Literary works means expression in a literary domain. So that part, what type of things they told? Literary work means it should provide some information, pleasure, instruction. Nice. These the three keyword is required to define what is qualified to be literary work. So literary works means that work should provide some sorts of information, pleasure, and instruction. If you ask me whether they have mentioned that information or instruction or pleasure, no, they have mentioned information, instruction, and pleasure, maybe in conjunction, not disjunction. Disjunction. So say just like say from ChatGPT, you were developing something that whether it will be qualified to be literary work or not, then it has to be say understand info. It should provide some information. It should provide some instruction. It should provide some pleasure. Then it will qualify to be literary work. Now subsequently you have to consider that whether it will be qualified to be original or not. That part has to be considered again based on the independent creation, based on not copied, based on skill level judgment, based on creativity doctrine. So this is the thing. Similarly, if we consider artistic works, just like say artistic work should have some say not like artistic merit. So they have also defined the artistic work includes painting, drawing, and all other kinds of things will be qualified to be an artistic work. Similarly, musical works they define. So the musical works they define like a musical works means the notes and tones, not accompanying words. So if you follow the musical work definition in US copyright law, that all musical works mean notes and tones along with the accompanying word. Whereas in reference to the Indian context, the accompanying words will not come up in the form of a musical word. So what are you understanding on view of that? So for a song, we have different types of copyright associated with the song. Just like such lyrics may qualify to be literary work, notes and tone qualified to be as musical work, whereas any sound recording is done is qualified to be a sound recording copyright. So you will get multiple copyright over that, and subsequently who performing the song
he will get not copyright, he will get the performance right. But if he is the lyricist, then definitely he will enjoy the literary copyright associated with that. So the singers will simply enjoy that, okay, the performance rights, not the copyright. So performance right we consider the related right. Just like lyrics is a copyright, musical work or notes and tones are a musical work, and sound recording somebody is doing that is also enjoying some copyright, and subsequently out of that copyright I am getting a performance rights. So that is also come under the purview of section 37 of the Copyright Act. Similarly, cinematographic films. This is also an important things you librarian also may require to know. Just like nowadays, a lot of animated work. Now, a lot of lecture material we are developing where we try to put a lot of animations. So now, what can be that animated work, or you are created animated work which is moving, considering to be a just like a cartoon type of situation. What will happen that what type of work it will be, whether I will consider them as a cinematographic film, whether I will consider them an artistic work, whether I will consider them something else. So just you know that they have in this regard, that's the video games. They consider video games will qualify to be a cinematographic films because we are creating a moving image, not a stationary image. So regarding this, that animated contents of any lectures, where what will be the things, they are also the issues and concern. Whether I will get this thing under the categories of cinematographic film, considering that it is as such like a video games, or something else. That is also another areas to look. Just like they have mentioned the cartoon show as such considered as a video games. So if I try to argue, I'll try to argue animated content of literary work, which I am also say displaying like a game, a video. So I think this also qualified to be video cinematographic film. So that's the issues and concern. So similar way, section 14, I already referred what are the right have been provided over copyright work. There also I will mention that right to copy, right to adopt, right to communicate, right to sell, right to translate. So in reference to that, what are the right of the library? So is having, say, means privileges, not right. So sometimes whether we consider that I'll come subsequently section 52 itself, that library purpose, what are the things are there. So copy means understanding, copy means another, reproduce is another, adopt means just like adaptation, just like one something is available in a 2D form, I am just converting into the 3D form. Something is available in a dramatic form, I am converting that into the cinematographic film. That is called adaptation. So I am adopting in a somebody's performance in a physical form. I'm converting that into the moving image form. So that is way is adopting dramatic work and to the cinematographic film. That is also infringement. You know that so there is a New Delhi movie and there is a case law relevant to that. So some way that producer attended the dramatic show, considering that I will convert it into cinematographic film and I will take the relevant permission. But what he has done without taking permission, he has converted into cinematographic film. Then raise the issues that whether that he has as such adopted the dramatic work to cinematographic films or not. So then the court has to intervene in that matter. So that's the problem. And section 17, just as I was discussing the issues of the thesis work, and library sometime somehow has to be the repository of the thesis of BTech, MTech, or BSc, MSc, MA, and then other sorts of things, MPhil and others. So what extent, just like the ownership and authorship through the thesis, this is another in the gray area. So in that regard, also policy perspective in the institute level is required. Just like say
sometime there is issues and concern in even our cases also, that in the PhD work, whether the and subsequently the work have been converted into a book, and and who has assigned the deed, the assignment of the deed of the to the publishers was by the thesis awardees, means the PhD awardee or the MTech awardee. Then the guide and institute was thinking that, okay, how he or the awardee can enjoy the copyright over the thesis which I have written. That professor is telling, I have written that thesis for him. How I may be deprived of that? So so regarding that, the set policies in reference to the US jurisdiction, if you consider, they call that, okay, the authors and as such the owner of the thesis should be the awardee itself, means the students itself. Otherwise, how he is getting the recognition in the form of some degree and others. So that's the things. But subsequently, the institute may ask him to sign an assignment. By virtue of assignment, you can give the copyright over the thesis as an assignment agreement, and ownership is you are shifting to the institute as a whole. So for that purpose, generally we suggest the library or librarian to, when they are accepting, and just think about that assignment deed has been signed, or assignment part has been signed or not. Not that way. That generally in our cases we follow that things. That's when the submission of the thesis is happening. So basically PhD part, BTech, MTech or other kinds of level, we generally don't consider till date. But may have to come, situation may come up, then at that time we also think about that, okay, we may think about an assignment from them. And then if assignment is coming out, then by virtue of which ownership is going to that institute itself. So now Section 51 states about unauthorized use and copyright infringement. They have mentioned, just like if you use somebody's work unauthorized, then that lead to the infringement or trespass, just like what you call trespass, doctoring. That, okay, I am infringing the copyright over that work, as you were mentioning the mobile piracy or musical piracy, cinematographic film, or Hollywood versus Bollywood versus just like say others fighting, just like copying from one jurisdiction to the and adopting it to the other jurisdiction, then whether that lead to the infringement. So that's expressly mentioned in Section 51. Now we have the Section 52. I think here some provision regarding the library and Indian copyright law. I just go through that type of provision that is specifically important for you to understand. Just like say, Section 52 is specifically mentioning that what is considered to be the fair dealing. If US jurisdiction, they was considered the fair use, and for that fair use in US jurisdiction, they have come up with a four. I think that's a four. Not like a blanket here. They have mentioned private research, non-commercial criticism use. They have made it four clauses. That is that thing is required to be met because the use should not impact the commercial value of others. Like this way, they have the four provision. That four you can consider the four steps rules for judging the fair use. In our cases, we consider private research and non-commercial criticism use is considered the fair use. So now, again, the issues is coming up, just like a commercial library versus non-commercial library. So there is no as such definition for that, what is considered a commercial library. Just like a library based on membership, just like a National Library Kolkata. Whether I will consider that as a non-commercial public library, as statutorily not defined appropriately, but just like say, by considering if you go by statutory interpretation,
And other areas also you have to think about that social economy and freedom to expression and freedom to use and other sorts of things. Because knowledge, whether we will be required to be knowledge embedded information required to be under the security key, or you want to provide the public access. This is the debated areas thing is going on. So non-commercial public libraries is permitted to make up 3 copies of a book or pamphlet back instead of for libraries use if that book is not available for sale in India. So that's part they have mentioned. Now understand the 52 provision they have mentioned that means book being a book in the tangible form. So not like that e-book and other kinds of things. That say that all they have to make up 3 copies of the book or pamphlet for library use if that book is not available for sale in India. Definitely they are thinking about the physical copy, not like mostly you know that when you consider the e-book part is operated based on licensing mechanism. So here they are telling the sale mean absolute transfer of right, not like a licensing mode. Sometimes we follow for e-book, just like we have a National Digital Library. So the government has created IIT National Digital Library. So they are also just like say they try to think about that. Okay, one access, one country, one access type of model. And following the sub-licensing clauses. So definitely when I'm the National Digital Library take the access of any e-book, then they have to follow the appropriate licensing agreement with the sub-licensing provision. For the sub-licensing models will be whether it will be based on server-based, based on whatever may be, user-based or others, that has to be negotiated and appropriately framed. Just as such, when are you, as a librarian, if you are thinking about the e-book or e-content, then you should appropriately negotiate that what will be the subsequently the use or sub-licensable provision you will incorporate. Then a non-commercial public library may store a work in any medium by electronic means for preservation purposes, provided the library already possesses a non-digital copy of that book. Non-digital means copy of that book. Means you should have that physical copy, then you can think about that. So now see that interestingly, if you have a e-version, e-copy, so that may not be applicable for that. Then 52(1)p again, they are mentioning libraries, museum or other publicly accessible institute can reproduce an unpublished literary, dramatic, musical work for the purpose of research, private study or even publications. So again, so what do you mean by that? That's a libraries and museum, just like say some work, say Tagore's work or some well-known say philosopher or literary or author's work, which was maybe not available in the publication format. So there is a provision in our act that sometimes we call the 3 categories of work. That's called anonymous, pseudonymous, and posthumous work. Anonymous, pseudonymous, and posthumous work. Posthumous work is very much important. Sometimes what happens, some authors dies before the work to come into the public domain. And sometimes the work, say that work remain unpublished form. So now say somebody want to publish or claim ownership over that work, then there is a procedural requirement that he has to, she has to put up a notice in a daily newspaper which is widely circulated in that region, and to put that in a notice that, okay, I want to claim authorship, not authorship, I want to claim ownership of that work. If anyone has any objection, then you can raise this objection within such and such period. But in this regard, the library has given the blanket privileges, so they can keep that unpublished work, definitely for the social goal. They can keep it. And again, also just like another part is there regarding the benefit of the person, like disabilities can convert cooperated material into accessible format. That part. So
or any person or non-profit organization. In that case, I also try to put the library as such, and as the library is considered an independent organization or academic institute in the form of a non-profit organization, then they can also can convert copyrighted materials into accessible format, text to speech or braille or facilitated access, providing the copies are made available for on non-profit basis, and reasonable steps are taken to prevent their entry into the ordinary channels of business, so that without any business channels, so they can go by that. So then again, I already referred this case, Delhi Photocopy Association, sorry, Oxford University Press-based Rameshwari Photocopy Services. The Delhi Photocopy Association ultimately came as a party to that. So that's part is an important case for the library use. Then the relevant law, that digital right management and copyright law, I already mentioned, section 65A, 65B, this protect the right management information, RMI, which include the data like digital watermarks and codes that identify the work and owners. In this regard, if you follow that case called Sony Computer Entertainment America Inc. versus Hodge case, this is one of the important case. Then digital management technology measures versus user access. As I was mentioning, this is the debated issues. TPM versus takedown notice is also that I will come to subsequently. That I told you that whether DMCA or digital technology measures is good for considering the knowledge dissemination, considering that fair use doctrine is there, or the DMCA is considered as a hindrance towards the fair use doctrine. Because these are the issues and concerns that has been discussed or debated, just like a cassette, super cassette industries and MySpace, which found the social media platform liable for copyright infringement, and in the Saregama case, which confirmed that perpetual copyright assignment include digital and streaming rights. Just if you are assigning that whether the right to assignment only restricted to copyright over the physical domain, not digital domain. So the university case this established that DMCA's anti-circumvention provision were not an unconstitutional restriction of free speech. So First Amendment. So this is another part, whether this is unconstitutional, just like say access to knowledge or information and constitutional part. The court ruled that DMCA might burden fair use. It did not eliminate the entirely. So this is the gray area where the right to knowledge, right to information, and the prevention by means of a technical measures, what can be done. Then there is a provision, just like a technology protection measure and take down notice. Sometimes there is a provision called safe harbor. Safe means protect services that store user submitted content on their services for transitory digital network communication. Transitory means temporary digital medium protection. Sometimes they provide a safe harbor. Okay, just like keeping gold in a lockers kinds of situation. So here also technical protection measures and take down notice, just like say if some content, just like the ISP may remove the materials whenever say some notice has come up. Just say, let's say consider Google platform, YouTube platform, or you yourself working as a platform by providing access to the others. So where I can consider that IS internet service provider or network service provider, NSPs, network service provider. So now somebody is providing notice, okay, in your service, in your platform, my copyrighted content is there, and then there is a provision called take down notice. Just within 36 hours of that notice, you have, if you do, then you will not be liable for that part. So that is have been created to somehow facilitate YouTube, Google's, and so like this way, other internet service provider entities. So then digital rights management and library, that's a, and I'll come to that, whatever policy you should consider. The DRM system may prevent libraries from lending digital materials an unlimited number of times, yes. So by virtue of the digital right management, DRM can restrict user ability to access content across different devices or platform, forcing them to use a specific app or device, yes. Sometimes that is leading to the anti-competitive practices.
Then fair use versus DRM, that's Thomson Reuters versus Ross Intelligence, where that have been debated, specific where highly contextual training using the cooperated work, that training using the cooperated work, what can be done. Then accessibility uses, the DRM can create accessibility issues. I understand, I already told you. DRM versus library mission, they are in conflict with the library role as a public resource, whether DRM is as such, digital right content management system is conflicting with the library roles. Accessibility for virtually impaired person, impaired user, the long-term digital preservation, open access versus user access, what will be the licensing model if you will use, consider just like say for kinds of thing. Digitization and library use, so you are digitizing the work for library use and considering, oh, I have created a lot of material and I provided the access. But if you are not doing substantial due diligence in digitization and try to use this thing beyond private use, then the liabilities to the library may come up. Say that okay, just like this is the relevant books also that I have cited here. So when you're trying to do a digitization of any work, you should make an appropriate due diligence, whether think about, okay, whether you are there is a public domain work, means corporate period is over that work, life plus 60 years for literary work, and 60 years of literary work means that if multiple author, last author dies, and then 60 years it will be the corporate protection award. So it is after that it will be in the public domain. So that in that kinds of situation, just like you know that Tagore's songs and remaking and remixing. So how it has come up and how the corporate law has been amended to increase the corporate protection from 50 years or authors plus 50 years to the 50 years to authors plus 60 years. And now you know that what are the Vishwabharatis and other sorts of issues and concern is coming up. Then I will suggest that you should think about appropriate policy framework, framing a policy for you in the context of digital area, considering a balanced approach. What is the balance? Means incentive versus user access. That is also debated. Just like incentive is what way you can provide the incentive to the authors and owners, and what way you can also provide access to the user so that knowledge and information should be spread. So you are the right person. Librarian is the right person. Library is the repository of knowledge or information. So what way you can think about? Therefore, you think about the user access. What way you can provide the user access that a library can lend digital copies or cooperated work to patron under specific control condition like those outlined in the controlled digital lending model, based on the model with classification of access right, open, subscribe, authorized, development of metadata, user guidelines, like this way. User responsibility, what you should also fix liability of the user. What because sometimes for the user fault, you will be library will be under soups. Most of the cases, if this type of situation happens, so contributory liability will come to the librarian. So you should also fix liabilities on the users or appropriate guideline for the responsibility for the user responsibility you should fix. User awareness, you should conduct regular user awareness program. All the stakeholders, including your library person, along with that faculty, students and staff, you should provide a awareness regarding the digital world, what are the issues and concerns in the corporate domain. Then digitization and management, that provision also you should keep public domain materials and can be digitized. How it will be digitized, how authenticity. Again, if you sometimes some content you are digitizing, you have not judged who is the actual author, authenticity of the work. Again, you will be under soups. Then say instead of doing a good work, your liability will be again no fault liability kinds of situation will come up. So that's also what way you will digitize classification, digitization standard, appropriate standard also you will model. Then licensing arrangement, or what type of licensing arrangement you will make based on user, whatever the user. Risk minimization,
A disclaimer statement you should keep out. Compliance with the takedown policy notice, protecting the some extent by watermarking. Digital Library Advisory Committee, you should port for governance purposes. You should create an advisory committee for that, for administrative purposes. Amendment or upgradation, you should keep always, because the digital world is moving very fast. You should keep that policy is not a sacrosanct. Means okay, that policy is clear, and I will not keep any. If you don't keep any provision for amendment, then there is an upgradation. Then it will be again a problem. So because you understand that we are in our system, sometimes framing a policy and taking that policy further for amendment takes long time checks. So and then they will ask you, is there any provision for earlier amendment or not? So like this way, you can think about this is just a not and sell template for your policy. Further, you can get a useful guidelines like a Teach Act, authorize us to digitize work for use in the online education. A Joint Information System Committee, JISC, and Publishers Association, UK, set up a working party to study the application of the fair dealing and library privilege permission in digital environment. So these are the others things. Also, you should go and take a lessons out of that and come up with when are you trying to frame the policy relevant to your library. So what I can summarize that copyright is an important area, and few definitely gray areas are there in reference to the copyright. Just reference to the copyright specifically that I already mentioned in reference to the specifically digital world, the digital world. So specific to digital world. So you should be very cautious when you are as such provider of or repository of knowledge and providing the information to the user, but have to be very cautious with reference to the liabilities issues, where that ultimately the first to blame will be the library. That's the question. So that although institute as a whole will be liable, but subsequently that liability just like may come up to the library perspective. So in the context of digital world, I will suggest the library should come up with the appropriate policy, considering the governance, considering the user access, considering that content generation and content access. How are you taking the access of the content? Most of the cases we are following the ebook format, and the ebook, how are you allowing the user to use? So whether again you will follow the DMCA type of provision within your library, or what way you can do. So that way, that the access versus incentive mechanism, then that sorts of things you also you are to be taken care of. Okay, so I think I have discussed partly, although this is a ocean type of things, just I in not and cell, I try to cover the copyright in reference to the library, specifically library, although a lot of other things are there, the library lending things also I have not mentioned here. That all, mentioned here. And yeah, so this is overall in 1 hour time what is supposed to discuss. Now it is open for any questions. You can ask any questions. We can spend 5 to 10 minutes on that questions. So any questions? Thank you, sir. I think perhaps there is no question from any participant.
Okay, then thank you. Thank you all. Thank you, sir. Professor Tapan Kumar Bandyopadhyay, you, sir, for your very insightful presentation on this topic. Though 1 hour is too short a time for you to talk on this topic, but you have enlightened us with lots of information. So, sir, thank you. Thank you for joining and for your lecture, sir. Thank you. Thank you all. For the participants, tomorrow class will be at 11, and tomorrow we will have 4 modules, 11 to 12. There will be design, development, and content management of online courses in higher education by Professor Pinaki Das, Department of Economics, Vidyasagar University, from 11 to 12. After that, from 12 to 1, we will have research and publication ethics by Professor Dr. Madhumangal Pal, Professor of Applied Mathematics with the University. Then in the second half, we will have a video tutorial, tools and services, and editing and uploading by Muhammad Rafiqul Alam. He is librarian Malda College. And in the next session from 3 to 4, we will have e-resources access through NDLI and others by Dr. Samrat Guharoy, Deputy Librarian IIT Kharagpur. So this is tomorrow's program, and I will expect that participants should remain present in all these sessions, because there is also some issue of attendance, without which it will be a problem on our part to issue certificates. So I will request all the participants to remain present in sessions. Thank you all. Anything, if there is any query, you can ask now. If any query with regard to this FDP is there, this can be clarified now, if there is any query. So if there is no query, then I have a query, Dr. Kumar. This is Srimoy Mandal. I'm attending from Domdom Motijil College. I applied from I received this information in one email ID, and I have given another email ID which of my college. Will it be a problem? I mean, different email IDs have been provided. Will it be a problem for attending or receiving the certificate later on? So you mail again WhatsApp, both the mails, both the mail addresses, you WhatsApp again, so that we can see. Okay. 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 Thank you. Okay. So today's session ends here. Tomorrow we will be meeting at 11. Thank you all. Thank you all.